Inside Out. Apologize about because now look at the situation. If pressure this Mengo and they miss the leaders there and the leaders make videos, they bring press conference, nti bamusonyiye. Ekyo kifaananyi kikyusa byonna because Mengo bwe musonyiwa kati gwe gwani atamusonyiwa. So you'd advise okay, we need a change. Mengo Twagala rebranding. Twagala change of image. Abatu wano bakunamidde abantu there are disease now. Sacha mukama tewamulaba. He called me. Bamuwadde. Yankubidde n'okunkubira yebaza Katonda yaza ceremony. Bamazale bamuwa biga. Nga lwaki tebamuwa. Ebyo bwaradisi. Nga lwaki tebamuwa. Yasigaddeko ku list. Kwali ku list kisa kya mukama agenda. Parliament yali yesayo agenda na Parliament ya appointing authority. Byosibi ebyaba kubanga baleeta olugezigezi kona de bonna muganza. Mu Parliament tulagidde aveka yadda gwa mulonda. You think appointing authority teyalaba ka video ngona akunama. Oba is part of the script. Wait. Okukuna can be part of the. What do you think all troublemakers are rewarded afterwards? It might be you the first one, not the last. We have certain things here. So don't pretend Ugandans, this is the first. This is not, such a is not the first. The appointing authority knows why he picked him from 50 million sensible Ugandans. Kuleta ono yatukunamira. Aleta wamanyuma. The RDC webyo. Kakati gwe Parliament uyimirira otya nuka anti president bana alonda nti gojja kubajja ku ngani nga nawe bakulondera mu State House ekiro. Tonight some of these people should think the way they came. Wajjotya nze we nalaba Sekenge eganye mama kadaga ne mga mama she broke for another way. The way you came, the way they have removed you. Tuve mukalulu. The way you came is the way you are going. Is the way you are going. Ebbaluwa eyannondo okola ku ministry. It's the same letter that will dismiss me high and fire. But you get a kubya ministry okola ku ministry y'ebyettaka. Baga mukoze sente nyingi nnyo bwenguze eri awo y'amaanyi. Pulidde enguze ewerera kodda. Of course we are trying. You don't mind about your record tekiri kuhonti. No, we are trying. They are bad people. Enguzi ebadde buli wamu era tugivumirira. I want to stand here. Nyongera okuvumirira enguzi sina mu ministry mokka eya lands wabula is now a national problem. Abama bati bebakwata bali bakola mu ministry ya lands. Ababeza COVID bali mu lands. Look here, edwaliro lyeribowa here. Trillions of money invested. Simanya investor yajja nze yoyo investor ekagwe nasooka okulaba investor ne tumuweza beyajja okuinvestinga ate bebame. That blackmail, that blackmail, the ministry just said the corruption in Uganda. Yeah, trillions of money, tewali musingi. I don't know kulambula wote bakkiriza. Saying what they are. So we clap for that investor. The inside out. She has really invested. Tamale Mirundi Junior. Sanctions zebatutaddeko bungereza gamba taddeko sanctions mbuzaako enyigira mu kubba mabaati. What would be your interpretation now as an upcoming analyst? I think sanctions zino tezandibadde embi kubanga sanctions abazungu bazze bazikozesa kuva dda mu bintu ebitegeerekeka. Ekisooka bazitadde ku buli bwanguzi ndi nabo. If it is corruption, because I don't support corruption, again.
government yaffe ine ebintu bya investigating nekomaawo just like that netabituusa ku conclusion. Wano waliwo omusirikale former IGP waffe bamuteekako emisango naye kati bagimuggyako, isn't it? Bagamba yali akettera eggwanga eddala ku gimu gye bamutaako yagabanga ebyokulwanisa, kati we bagimuggyako emisango ani yabikola? You are removing cases on somebody, but who did them? I think buli wetuta investigating ne tutuuka ku kowa ekintu kino ekyamabaati baani abaakikola, Bungereza kyeyagala, abakuba abantu mu kwekalakaasa luli okwaliwo mu November abantu 56 bafe. Who did it? Must be arraigned before the court martial. Ne buli wetubyogerako ne tukomaawo ne bali abazungu ne balaba nti tetutuuse ku conclusion tubyogeddeko bwogezi. They will act fairly or unfairly. Ekyo ekya corruption kyo nkimaze, tuvumirira obuli bwemu. Naye kino ekyamabaati ye speaker balanze wa bwerere mukazi wattu kalisiti eyo singa Bungereza yabadde fair, bonna abagakwatako bandibaddeko, all of them. Kati ate bano ababiri abaliko ekisinga okwewunyisa emisango giri mu court, couldn't Britain wait for the court judgment? So kakati this is interfering in our local politics. Bungereza yataddeko sanctions mu nguzi ekwata 26 around the world. Bigini babyeyogerera Abangereza. Corruption naye ebasumbuwa bali mu 26 mu nsi yonna. America mukulya enguzi 18 enguzi eyitidde mu America. Kakati Uganda naye teeke sanctions ku America. Ate muira kakidabwe. Ola nyini Biden yafuga America. Ne mutabani we Hunter Biden baga balina deal za Ukraine. Kati naffe tubateekeko sanctions. Kutura nti luyale waliwo ekyekwesemu ekyebisiyaga singuzi. Lwaki buli kimu mukibuliza eyo mu bisiyaga? Kati bagamba empisi ya wano embuzi yange lwebula empisi bwefulumya obubi obulimu ebyoya by'embuzi. Sipiika era we yayisa etteeka lino era we muzimuteekerako zo zijja munyiga takyalina bank account kati nakintu kyonna ekyekwatanyiganyiza abazungu talina bank account. Ate kakati bakuteekako sanctions n'okwata ku bintu byabwe n'okutambula ebweru kati takyasobola. Ko omuzungu yeetakola kintu kya busiru bamanyi balinayo ebizimbe ebweru, they know tetugola teekako sanctions nga talina. Waliwo court John yaban sanctions baziteekewa ku kapa yange eriewaka. Bajja kuleeta. I have nothing to sanction. Bajja kubala. Ne speaker ne yagani talina wadde puska. Yes. There's no sir. You can sanction somebody who doesn't have money. Because our city they just do things anyhow. Bamumanyi speaker. Nti alina by'alina. Kati buli eyajjuzaamu erinnya lye ng'agenda ebweru wakudda. Ejamu yenye ya speaker. Ate komaawo sanction n'abakuliraanye bonna n'abaane bokola nabo business. Kati Bungereza okuwulira kampuni zaabwe nga zikwatagana naye. Kizibu kyeyina. Kati ye bulamu bwe bwabukeddeya. Maama atule bukeddeya nga we yabagamba. Eba mugobye. They have that right to chase you. Kati mwagamba temukkiriza basiyazi abaana bamwe gye basomera. Kati bad day basiyazi. You see Ugandan leaders, their kids are in Europe. They are saying they don't want Europeans because they are gay. Why don't you first remove your children? Bagenda kugobera abantu ebweru awo. Bagenda kufirizinga ebintu by'abantu. You have chased them. Ogai Junior mutamivu. Muri musiraamu omwagazaaki.
kwaga yo western world ina values zaayo. You must appreciate their values. Freedom of speech, human rights, mutambulire bye bisiyaga bya. Failure to respect them, you don't work with Europeans. But me I believe tutose tutya ku mbeere eno because osanga number 3 nga bamutaddeko sanctions. It's not good for the country. But lwaki bateeka ku Anita Mong, Speaker wa Parliament, ataakuba na kalo yakubiriza obukubiriza Parliament neeyisa. Etteeka nelisigala ng'okukola lirina libuzaayo omuntu ogwo kabwejungira asentinga. Lwaki Anita Mong si Museveni? President alina immunity. Zasala zimuteekako. Because for them, bayinza okukwata Speaker Anita Mong naye nga bagamba President, are you still interested in talking to us? Because they want dialogue. They might withdraw them anytime if there is a dialogue between Uganda and them. But ebigambo bya Speaker abadde babiwulira. Nze nali sikimanyi nagenda nga gende Dubai. Omusajja n'ateekamu nga nyere Dubai nasookera Kenya. Ntuuke Kenya ku Jomo Kenyatta International Airport. Omusajja ateekamu erinnya lya Tamale Mirundi. Nshimimwa kitegeeza omukungu ndowooza mu Luswayiri. Ye nga alowooza nze taata wange bandeetera amagye ne Benz. Musimimwa. They brought for me base and soldiers to escort me mpaka Westlands. Biography. Nzamina international nina abawagize bweru. Nze kati yanatosha mu American government eyinza omanyamu around. Don't understand baba watunula. Bosigadde mulokolizimu. Gomanya abatula bebweru. Do you know that we bankuba last time Senator mu America yakuba essimu? Ask. Eyadumira talina sanctions by that time. You see, we ask kati ze bwenfa bampa state funeral. Yeah. Kati wasekati. Tuwa kitaawo. By the way kitaawo wafa. Bayinza n'obutamuwa state funeral. Nagenda bamuwa. My brother. Ngoberera abantu emitwalo 2 ku Facebook. Ngoberera abantu akadde kamu ku TikTok. My death is a national tragedy. Goloza yisima ba minister bameka abakafa ne bakola amawulire nga yisima. Bate byenkana amalusu ebiro byerabira amalusu gafuuka engeregeze. There are ministers who have died in this country netamanya nti bafudde. But when Isma died, even BBC, his bloggers died in the US. Bakola documentary gye balaga ku BBC nga Isma mwali. Don't joke with this camera. Do you know how many people nasango omukyala mulamuzi nga ina abaana be ne bamuddukako ne bangwa mu kifuba nti Sister Junior twagala self katunoziruke children of a senior judge in this country. They said Sister Junior era omulamuzi nangamba mbufolowa wange mbw abeerako nganda nakwata kutama ninge gwanga lino alifudde zizaako emabega abaana bakuyita ate nabibagana olusu people walisokedde kwabo benye badduka ba Sister Junior wuyo abaana badduka girls bangudde mu kifuba bankubye zipeke mama bwe najja with soldiers abane nakoze eti bambi tewani tolikira ziyama Junior you the one because yes I'm the one I'm justice court of appeal abane I'm your fan I love you Junior I always follow you mulamuzi cyo wa court ya appeal ngaalaba ebyobusiru byo nabo bali nakwata kutama gwanga lino lifudde justice of the court of appeal what does this in your nose mwandaba ngaalaba cyo not even those big people sajja balaika tebabawa bulungi service ayinza okuwa nga enough fun bafollow abayina ebirala tebaba balaba kati oro singa kuyita tayo tukimaliriza abana wanga Sister Junior yatwekubisizaawo ebifaananyi naye we bagenda natula mu motoka yange nenga Junior nangu
powerful. Tetwemanyi. Omulamuzi yali mukyala mwami. Tabuuza bingi. She was a judge. She was a judge. Mufumbo si mufumbo. Yampa WhatsApp number. Mwogera. Naye I fear those justices. Akutuusa mu buliri. Notakola kyayagala n'akusiba. Ekikutwala nga tosobole. Ekikutwala nga tosobole. Bw'oba tosobole. Style ayinza okuba ayagala kabuzi kakoko. Ate ennaku zino naye kaliga. Nze n'omukazi yansaba kaliga. Nemugamba madamu awo twongeramu paundi 10. Sejjako tokamugongo. Mbunva eri bweti ng'alinnya amasannyalaze. Sa Simon. Ekiri maloji. Gwoza lwaki kati abasajja boyongedde ebirwadde bizekedde ne feri. Abakazi balina style ze bagala ennaku nze I thought that nze si ulabyo oyogera. Kino nze si ulabyo oyogera. Ngamba Junior njagala kaliga nimuga madam efaanana etero n'ajingezesezaamu nimuga omugongo gujja kutuka leetayo paundi 10 tugikole. Junior nze si ulabyo oyogera. Funeza eddwaliro. Obadde nze si ulabyo obadde oyogera. So I fear those judges balinga ba police sikwana wa police. Bidawe sasi. Mga madam, where is your gun? Fire. Me, I can sikwana wa police. Nsobola okusanga aba traffic awo nga nvuga. Manye bagenda ne babawa engoye eza white breast. Empala aba traffic. Agenda okujja okukwata permit averinga ajja otunuya musai. Gafande. Onyuka sawa mmeka. Ati Junior yafane. Omanyi omukazi anakwagala atandika nakwesesa. Kasita omukazi akwennamba y'essimu kimu kyakewedde. The moment a woman gives you her phone number, posted them a sanction. Until you know experience in those women. So I think we should have a dialogue with our European partners because we need them. We need them. Yeah. I have heard politicians say we can do without them. That is egoism. And the egoism tetambuza mawanga Europe ebagazaji. Tujagazaji. Mabali third world chichiche mukola. Which industries do you have? Bidding. You can't even produce a razor blade. Tulina engato za bidding. Plastic. Kenya is now the biggest economy in the Central Africa. What do you have? Uganda muyinachi. Chemukola. Echiri ku level yensi yonna. So tulina okukakanya egoism. We can still work with the Russians at the same time we work with the Americans. Waliwo amawanga agali bwegato nga gakola n'abalasha. Don't pick sides. These are super. Would you suggest that Speaker writes to UK? Of course she must. Saying Foreign affairs must write. Saying what? To have a dialogue with them. Kwani zino sanctions zirabika basika president bamugamba, are you still interested? Omanyi omukyalo oyinza omugoba ewaka nakuvumya tumalako biki musajja gwe wantama naye ate munene atanoba. Omukyalo ayinza okunoba nakubipinga obadde ogamba ki esimu yeekubye gwe yanobye gwe yanobye yeeku. These are tricks. Yenga bulijjo teyeeku. Lwaki yeekuba ogenda? Exactly. So next actions kati they are not even so much serious. Kuba bayinza n'okusanctioninga bayinza otuteekako embaga eggwanga naate tukyabawa amadagala. Abalwadde basukaali baddewa, abasirimu baddewa, mwe mukyazanyisa abazungu. So you think COVID yatulaga nti our country is vulnerable. COVID yachitulaga. We are still dependent on other countries for survival because the world is now a global village. Internet eno kyekoze geo boundary. Egasa omwavu n'omugaga omuntu ayimirira embalala nga bamubyeko ettaka nadda wali ku TikTok n'ayogera ministry ya land zinekola. Betu kyetega appointment kulaba president. Odda wali ku TikTok. Nze dina many big people call me after my life. Big people in the security, like Junior, we need a meeting. You have long information about that case. No to Kawalian Naguru, they sit in the boardroom. Big people. Bino be tooth. Kakati social media chekoze.
the bridge between the powerful ne bebafuga eweddewo, the bridge between the rich. Kale omanyi nti omuntu ayinza ovuma amisi naggaga n'ateebaka ng'omwana amuvuma ali wali emakinde talina wadde peyiro bebbaafu. So we need a dialogue. There's a lot about human rights. We must talk about human rights in this country. Waliwo ebikyamu ebigenda maaso, waliwo abantu abawambibwa, waliwo abawambibwa. That's a fact. Bani abawamba. Of course, kati setulite byetwagala byetubuulire mukalulu ani yawamba abantu. Because there are people who have genuine pain, who are looking for their loved ones. We need a dialogue. We need a dialogue about economy. But goba mwagowa. If we are really serious, most of the projects what the bankers that agenda financing, these are service sectors. Infrastructure development is funded by World Bank. The Northern Bypass. So anybody who tells you that we don't need Europe is myopic. Just egoism. At Russia, if Russia, but a superpower, but different economically. The president of China, France, he's in Paris. He has gone to negotiate with the European Union. If China, the second biggest economy, president of France right now, category third world. Set omusambi w'omupiira zaafuna ebungereza ye budget ya ministry ya education, and you still say you don't need Europeans. Sincerely, tuve mu egoism, tuve mu pan-Africanism. Sente za musambi omu ye budget y'eggwanga lyonna ku education. Manyi sente America ziyakateeka mu lutalo lwa Ukraine. Ezo sente nomala ozijja mu ekonomi y'amawanga amalala igwa. Kakati gwe kyogamba mbuno nti Europe is a global player in the economy, yes, in the politics, technology. Amagye gaffe gakola training n'amawanga g'e Bulaaya, share intelligence information with them. Kakati gwe yagala kulwana ntalo na bazungu n'abawangula over something small. Katwe banateeka sanctions ku madagala. Genda mu pharmacies zonna ezisinga obungi, made in Germany amadagala, made in India, made in UK. Omungereza bwakuteeka ku sanctions ne bali baba bakutaddeko. Kati Total are now withdrawing in the petrol sector of this country. If Total are withdrawing endagano ya mafuta, because Total company ya Bufaransa, and Bufaransa is part of the Western values. Tetusobola kulwana ntalo nnyingi atego. His Excellency Kagame mukambwe nnyo naye teyabikola ebyo. He didn't sign such laws. Tutwala tukyegwanga maaso. Is it true Nope is somehow behind these sanctions? Because the people have celebrated these sanctions as if they're the ones who convinced the Western powers to bring them. Amawanga gali tegakolera ku ngambo. Sasa Simon Muyanga Lutayo omuntu bwagende Canada kabe president w'eggwanga lino tayinza kuwandiika dde. Balumbu yesinga twabaza dabiri ebipengepenge byatamata. No, you can't go to the Canadian embassy lugaze according kupengepenge byayogedde mwagala be Sweden. These are countries bungereza ebadde ensi okumala emyaka 13. Africa ebizibu byeri mu Europe byatandikiramu. So tugakolera ku ngambo. It's not Nope. It's not Bobi Wine yafojinga police ya bungereza. Toka sanctions ezakajja. Even ever since Second World War, sanctions have been used by Namwe. Would then UP be right to celebrate sanctions? Of course they have to be right, because now if you have number satunga bamuteka ko sanctions, it is a wake up call for government. Kakati number satu wabatatambula. Kati parliament Commonwealth parliamentary gundi zebabeeramu zebatambula tasobola.
tasobola kuvisitinga amawanga ga commonwealth kati eggwanga liba likolaki mujjeeko nammwe. Would then UP be right to celebrate sanctions? Of course they have to be right, because now if you have number satu nga bamuteekako sanctions, it is a wake up call for government. Kakati number satu waba tatambula kati parliament commonwealth parliamentary gundi zebabeeramu zebatambula tasobola kuvisitinga amawanga ga commonwealth kati eggwanga liba likolaki mujjeeko oyo am past working hours, let them call me in the morning sawa ziwezi. I'm a technocrat. Tukolera sawa, we work per you are technocrat in what? In the land sector. Since when? Since when? I've spent 4 years in the ministry. I thought you studied psychology. Now I'm your first degree. Yes, I know land matters by experience. And that makes you a technocrat? Of course, I forge policy. I sit in policy meetings. A technocrat means you sit in meetings that have decision making and you give your input. When you have no technical knowledge in the matter, you were technocrat. I think I got technical knowledge. I never forged the title and the right title. I know owekibanja, I know kusigala kutaka wadde nyini tako ine chapa. These are simple things. I know the land law. And that makes you a technocrat. Of course. You wait when I leave, you will come with. You at one time talked about political ambitions. Also. Did you change your mind? Right now, I don't have any political ambition. Eggwanga lyaffe politically tulimo state of kwagamaya. The leaders have become misleaders. Never leading nabo, they have no option. Kati how can I join such katogo? Politics kati wo joining off. I don't know who is who. NUP is recruiting their new members. Those ones are jokers. Those are jokers. Those are jokers. When I'm talking about serious competitors, don't bring those boys. He was there. What can they do? The person who replaces, you can't get power without people in power. That's a doctrine of power. Even Satan was a close member of God. That's why he had created a more of a successful, because a third of the angels had followed him. You must be near people who have power. Power is a resource. Power is a gold. You can't give out what you don't have. Now when I see these boys of Nope, those young people, the bazanyamu buzanyi. Obuyinza tebabufunira mu maloji. Tinova mu loji sawa bbiri ga Museveni yaveeko. Kati ensiko eri magulu ga mukazi eri gy'obadde. The Inside Out. Ne Joseph Tamale Mirundi Junior yali wetu bwegenze. Zesa Simon. Muyanga. Kati prompata yo nga tetujogeddeeko. This is Inside Out.